Hello students. How are you? I welcome you all to this West Bengal Joint Entrance crash course. যেরকম আমরা অলরেডি সেমিকন্ডাক্টর চ্যাপ্টারটা নিয়ে ডিসকাশন করছিলাম, টুডে ইজ দ্য লাস্ট ক্লাস অফ দিস চ্যাপ্টার। আজকে ক্লাসে আমরা কিছু ডায়োডের অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে ডিসকাশন করব। ডায়োডস already we have seen that how we can solve one electrical circuit that consists diodes. ডায়োডসের আরও একটা অ্যাপ্লিকেশন, মেজর অ্যাপ্লিকেশন আছে, সেটাকে আমরা বলবো জেনার ডায়োডের অ্যাপ্লিকেশন। জেনার ডায়োড আশা করি তোমাদের মনে রয়েছে। We have seen that Zener diode works in a reverse bias condition. When the diode breaks down, that condition is called a reverse bias condition. So let us see few examples of Zener diode and how we can use Zener diodes as a voltage stabilizer. So let's go into that. So what is a Zener diode? While writing Zener diode, we slightly modify this N side and we say that this is a Zener diode. Symbol of Zener diode is like this. This is a Zener diode. Whenever we want to use Zener diode as a voltage stabilizer, we have to make sure that this diode is properly reverse biased, right? I have already explained that Zener diode is different from a normal diode in the way that it is heavily doped, so that we can achieve this reverse bias condition soon. And here suppose this reverse bias condition, because this is positive side, so I will connect it with the negative terminal of the battery and this becomes your reverse bias diode, and the Zener diode will work in this reverse bias condition. Now a very important phenomenon of Zener diode is that it always maintains a constant potential difference across it. What do I mean by that? Even if you apply very high current in the Zener diode, then also it will maintain the same amount of voltage across it. It can be seen from the IV characteristic of the Zener diode. যদি তোমরা এই IV characteristic এর কথা মনে করো, I'm not talking about the forward bias diode, but if you remember the Zener diode or the reverse bias diode, then you can see that there was a sudden drop of cut. There was a point after which the voltage does not increase. Can you see that here the voltage does not increase but current can increase? So at all these points the value of currents may be different, slightly different. Cut and we will start again. So let us try to understand the characteristic of Zener diode by the IV graph. IV graph এর কথা যদি তোমাদের মনে থাকে, this was the IV graph of a Zener diode. Zener diode is always in reverse bias condition, so I will draw the reverse bias graph of a ideal diode. Means in a normal diode, this is the forward bias graph, this is the reverse bias graph. আর এই গ্রাফে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে at a certain point, after a certain point, basically the voltage remains constant, right? You can say this is VZ. I am writing this VZ,
And you can note one thing, that VZ value irrespective of current remains the same. So even if I say this reverse bias current is I1 or I2 or I3, whatever may be the current in this reverse bias circuit, the diode or the Zener diode will always maintain a constant voltage across its terminal. That is why this Zener diode is used as a voltage stabilizer, right? It stabilizes voltage across a particular load, right? So let us see this Zener diode in a circuit. If we have a electrical circuit like this, suppose this is our electrical appliance and I want to supply power to this electrical appliance, but this voltage supplies constant electrical current to this particular device or the constant power to this particular device if this voltage or the source voltage does not fluctuate. But there are several situations when you can see the source voltage also fluctuates with time, right? It may be means making certain high, it may spike up due to any reason. So in that cases the current will be very large and this huge current can damage the costly appliances. So what we do, we use a Zener diode, we introduce a Zener diode here in this circuit like this. Now you can see that on the introduction of this Zener diode, the voltage across this load, this is our load, voltage across this load stabilizes whatever it may happen, means the input voltage may spike very high, the Zener diode will consume the extra current and it will make sure that the load circuit will not carry a different current. So for example, if I give you an example that suppose this load voltage is 10 volt, right, and load current is suppose 1 ampere. So this Zener voltage is 10 volt, right, and suppose this current is 5 ampere. So what is actually happening in this circuit? In this circuit, the Zener diode is carrying a 4 ampere current within it. Zener diode is carrying 4 ampere current and rest 1 ampere current is passing through this load. It is a normal condition suppose. Now তুমি যদি একটা সিচুয়েশন এরকম ইমাজিন করো যে এই ভোল্টেজের ভ্যালু হঠাৎ করে 10 টাইমস বেড়ে গেছে, so this current also increased from 5 ampere, say suppose 20 ampere or something like that. So the current increased here from 5 ampere to 20 ampere and this increment in the current will also be reflected in the load if you do not imagine this cut, and this increment of this current will also increase the load current if we do not have this Zener diode placed here. But what is the advantage of this Zener diode? এখানে Zener diode এর কাজ কি? এই যে কারেন্টটা 5 থেকে 20 অ্যাম্পিয়ার হয়ে গেছে, এই Zener ডায়োডটা তার ভেতরে 20 এর ভেতরে 19 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট এখন ক্যারি করবে। Zener diode will carry 19 ampere current and it will make sure that the load or the electrical appliances will again carry only 1 ampere current, right? So that is the use of Zener diode.
ओके, ये रिकॉर्डिंग को ना फिर से दोबारा करते हैं एकदम शुरू से, so you do not have to edit anything, you will start it from here only. Okay. Hello students, hope you are doing good. Welcome to this WBJE crash course. আমরা অলরেডি সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস নিয়ে ডিসকাশন করছি লাস্ট দুদিন ধরে। আজকে এটার থার্ড ক্লাস এবং আজকের ক্লাসটাই লাস্ট ক্লাস। আজকে আমরা ডায়োডের আরও কিছু অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে ডিসকাশন করব। লেটস স্টার্ট উইথ জেনার ডায়োড। জেনার ডায়োড ইজ আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাপ্লিকেশন অফ ডায়োড and it acts in reverse bias condition. We all know, we have discussed about the breakdown of a diode, and Zener diode is one such incident when diode breaks down in reverse bias condition, but this has a very useful application in voltage stabilizer. কি করে Zener diode voltage stabilizer হিসেবে কাজ করে? Let us see that, and if you go through the previous year questions, then you will find multiple times they have asked questions on Zener diode. So let's start with Zener diode. Zener diode is represented by this diode symbol with a certain modification on the N side like this, and as it always works in a reverse bias condition, তার জন্য তার পি সাইডটাকে আমরা নেগেটিভ টার্মিনাল আর এন সাইডটাকে ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনালের সঙ্গে কানেক্ট করে রেখেছি। দিস ইজ দ্য সিম্বল অফ জেনার ডায়োড। জেনার ডায়োড সবসময় রিভার্স বায়াস কন্ডিশনেই কাজ করে এবং সবথেকে ইউজফুল property of Zener diode is that it maintains a constant potential difference across its terminals. How does it do it? If you remember IV characteristic of a normal diode, তাহলে দেখবে IV characteristic of a diode is represented by this type of graph, and এইখানে ডায়োডটা breakdown হচ্ছে। There were two types of breakdown I have discussed. One was avalanche breakdown, another was Zener breakdown. Zener diodes are generally used because Zener diodes are heavily doped and they are designed so that they can be used in normal electrical circuits. So in the here you can see that at this voltage, suppose it is Vz, of course it is a reverse bias, I am only writing the magnitude of this voltage. এই পার্টিকুলার ভোল্টেজে তুমি যদি লক্ষ্য করো তাহলে এই জেনার ডায়োডটা যে কোনো কারেন্টকে অ্যাকোমোডেট করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ইফ দ্য কারেন্ট ইজ 1 milliampere or the current is 1 ampere or the current is 10 ampere or even the current is 100 ampere, every time this Zener diode can accommodate the current without changing the voltage across it. That is the beauty of Zener diode, and that is why we use Zener diode to protect the electrical devices in our circuit as a voltage stabilizer. কি করে ইউজ হয় ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার হিসাবে? Let us try to learn this through a circuit. Suppose এরকম একটা সার্কিট রয়েছে যেটার ভোল্টেজ আমি অ্যাপ্লাই করেছি সে 20 ভোল্ট, রাইট? আর এর অ্যাক্রসে আমি একটা সিরিজ রেজিস্ট্যান্স রেখে দিয়েছি। সাপোজ দিস সিরিজ রেজিস্ট্যান্স ইজ 5 ohm and there is an electrical appliance which is also of 5 ohm. This electrical appliance is also 5 ohm. So what is the current carried by this electrical appliance? Of course the circuit says it is 2 ampere current and it is under safe condition, right? Electrical appliance 2 ampere current carry korle it does not get damaged. Now what if
by any chance this voltage increased from 220 volt to 200 volt, যদি এই ভোল্টেজটা হঠাৎ করে 20 থেকে 200 ভোল্ট হয়ে যায় তাহলে কি হবে? তো definitely you can see that the current will jump from 2 ampere to 20 ampere and it will destroy the costly electrical appliance, right? So how to protect this electrical appliance? The answer is you use a Zener diode across this electrical appliance. You use a Zener diode whose Vz is equal to 10 voltage. 10 volt means it will always make sure that across this Zener diode the voltage is always 10 volt. So what will happen? If this voltage is always 10 volt, now in normal condition it will definitely work with 2 ampere current, but if the voltage is 200 volt, then also you can see that this current will no longer change because the voltage will be at 10 volt constant, right? Then what about this high current? You can see that in this circuit, if the current is 20 ampere now, then out of this 2 ampere current is flowing through this electrical appliances, rest of the 18 ampere current will be carrying by this Zener diode. So that is the beauty of Zener diode. It always carries some extra current through it so that the electrical appliances that is connected parallel to that Zener diode always maintains a constant potential difference, right? I think it is clear, everyone. Please go through the concept once. Let's try to solve few numerical questions on this particular Zener diode. I have mostly picked the questions from previous years questions in JEE Mains, so that we have a better understanding of what type of questions you can expect in your examinations. Let us try with some question. First let us try with this question, easy one. Question ki bolche, reverse breakdown voltage of a Zener diode is given. The current IZ through the Zener diode is. Can you try this question by yourself for say next 2 minutes and then you check my answer, right? Okay students, I think that you have given it a fair try. Let us now see what is the solution of this question. It says that this reverse bias voltage is 5.6 volt. That means the Zener diode will always maintain a constant 5.6 volt across its terminals, correct? What is the current IZ then? Acha, so if you see that what is the actual current in this circuit, then you should understand that this is 5.6 volt and this is 9 volt, right? So the remaining 3.4 volt will be applied across 200 ohm. This is 3.4 volt. So what is this current I? If I consider this current to be I, what is the value of this current I? I can calculate it here. Current I এর value কত হয়ে যাবে? 3.4 divided by 200 ampere, right? So I think it is 17 milliampere. Okay, so 17 milliampere, although there is an option, but it is not the correct one because 17 milliampere is the current through the battery, correct? 17 milliampere. Out of this 17 milliampere, some of the current will flow through
the Zener diode, and rest of the current will flow through this 800 ohm load. What is the load current? Let us calculate that. Suppose this is IL load current. What is the value of load current? IL is equals to 5.6 volt divided by 800 ampere. Now you can see this Zener diode always maintains a constant voltage drop across this load. So what is the voltage drop across the load? The voltage drop across the load is again 5.6 volt only. If I calculate that, it is 7 milliampere. Now you can understand that out of 17 milliampere, if 7 milliampere current is drawn by the load, then the rest 10 milliampere current will be drawn by the Zener diode. So your answer for this question is option C. I think you have got an idea how to solve the questions of Zener diode. Again, please go through the solution. All right, we'll move to our next question. Again, this question is based on a Zener diode. It says it shows a DC voltage regulator with a Zener diode of breakdown voltage 6 volt. If the unregulated input voltage varies between 10 volt and 16 volt, what is the maximum Zener current in this circuit? Please give it a try, and I will be coming with my solution just after your try. Okay everyone, I think you have given it a try, good try. Let us try to understand what is the solution of this question. In this question also, just like the last one, it mentions that the Zener breakdown voltage is 6 volt. Of course, I have to find the maximum Zener current, so I will apply maximum input voltage, which is 16 volt. You can see out of 16 volt, this 6 volt is already applied across the Zener diode. So how much voltage is applied across this 2 kilo ohm resistance? It is 10 volt. So this current Is is 10 volt divided by 2 kilo ohm. So it is in milliampere, which is 5 milliampere. Right? Now you can also understand what is the load current IL mentioned in the question. IL is equal to 6 volt divided by 4 kilo ohm, 6 by 4 milliampere, right? So this is 1.5 milliampere, 1.5 milliampere. Then what is the rest of the current that the Zener diode will carry? So rest of the current is Is minus IL, which is equals to 3.5 milliampere. That would be the answer of this question. Iz is Is minus IL, which is equal to 5 minus 1.5 milliampere. Which is 3.5 milliampere, right? Have you got it? Can we move to our next question? Let's try to find this question. In the circuit shown,
So this is the circuit where we have a 9 volt. 9 volt is the applied voltage, 100 ohm is the series with applied voltage, and this is the load resistance. The load resistance is 1000 ohm, right? Load resistance is 1000 ohm. Zener breakdown voltage is 6 volt, source EMF is 9 volt. Every data is given in this question. You have to mark the correct statement in these 4 options, right? Can you give it a try? Okay students, I think you have given it a fair try. Let us try to explore the options. First let us try to solve this question. The circuit সবার আগে সার্কিটটা সলভ করে নি। এখানে এই সার্কিটে এই রেজিস্ট্যান্সটা কিন্তু 1000 ওহম, 1000 ওহম, এই রেজিস্ট্যান্সটা 1000 ওহম, এটা 100 ওহম, আর এদের ভেতরে ভোল্টেজ ইজ 6 ভোল্ট। তাহলে সার্কিট সলভ করা যেতে পারে। 6 ভোল্ট যদি হয় তাহলে এর ভেতরে কারেন্ট 6 মিলি অ্যাম্পিয়ার, আর এটার কারেন্ট, এটা যেহেতু 3 ভোল্ট ডিভাইডেড বাই 100 ওহম, তার মানে এটার কারেন্ট হলো 30 মিলি অ্যাম্পিয়ার। তাহলে জেনার ডায়োড কত কারেন্ট ক্যারি করছে? 30 মাইনাস 6, 24 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট জেনার ডায়োড ক্যারি করছে। কোয়েশ্চেন বলছে কারেন্ট ইন দ্য সিরিজ রেজিস্ট্যান্স ইজ 0.03 ampere. That means I think 30 milliampere is the correct option. If it is 30 milliampere, then of course it is the correct option. Current in the load resistance is 6 milliampere. That is also a correct option. So this is a multi options correct type question. Current in the Zener diode is 24 milliampere. That is also correct answer. Power dissipated in Zener diode. Now what is the formula of power? Power is equal to V into I. V into I is 6 into 24. It is milliwatt. 144 milliwatt. That means 0.144 watt. That is also the correct answer. So I think in this question all the 4 choices are correct. Right? So students, I think you have got a fair idea of how to solve a question involving Zener diode. Right? Let us move to the next application of a diode, which is as a rectifier circuit. So what do I mean by rectifier? Rectifier means a circuit that converts alternating current into a direct current. I am very much sure that you know the difference between AC and DC. AC current means it fluctuates the polarity of the voltage, right? Sometimes the polarity is positive, sometimes it is negative. And DC means the polarity is always either a positive or a negative. So diode, as it only allows current in a single direction, can be used to convert the AC into a DC. We will see what are the 2 different types of arrangement where we can convert an AC circuit into a DC circuit. So the first arrangement is called a half wave rectifier. This is called a half wave rectifier. This is called a half wave rectifier. Half wave rectifier, the name is because you can see that this is our alternating current input. Out of this alternating current input, this rectifier circuit only rectifies
the positive half of the AC network, positive half of the AC current actually, the negative half of the AC current is clipped off, right? It is eliminated. So that is why it is called half wave rectifier. The circuit is very simple. You can consider this to be a transformer. We all know that transformer just changes the voltage or the current from primary side to secondary side by the turns ratio. So this is a device which works in AC. This is AC supply in primary side, and in secondary side we can also get a similar type of AC. Of course, the magnitude of the voltage can be reduced or can be increased, but the nature of the output voltage will be similar to the nature of the input voltage. So here in this transformer, this is the secondary side where I have applied a diode. Can you see here? I have applied a diode. Now this diode positive terminal is connected with the point A. If you see what is the voltage at point A, as I told you that primary side is alternating current, so secondary side will also produce the similar type of alternating current. So in the primary side, if it is AC, then secondary side the similar type of AC is produced. This is the voltage of A. But you can see that when A is positive, of course A is positive means I am saying with compared to B, when A is positive, that means this B which is a lower potential is with the negative terminal of the PN junction, and the positive terminal is connected with the P side of the PN junction. That means the diode is in forward biased. When the diode is in forward biased, with this A, the diode is in forward biased, I can say that it will pass the current as it is without any resistance. So the current waveform after the diode application is the same thing. But after certain time, when the voltage A becomes negative and B becomes positive, in that case, in this PN junction, P side will be connected with a lower voltage and N side will be connected to a higher voltage. That leads the diode to go into a reverse bias zone. If the diode is in reverse bias, it will apply a infinite resistance. That means the current will not flow in the diode. In that case, there is zero current in the circuit. Circuit means I am talking about the load, right? In this load there is no current because I am getting input across this X and Y. So voltage across X, Y actually. Voltage across X, Y, you can see I will get zero voltage because this voltage is clipped off, right? The current is not passing through the load resistance now. In this similar way, you can see another cycle starts and positive half of that cycle will be rectified, but the negative cycle will be removed, right? So that is how this half wave rectifier works, right? Now there may be different types of question on this half wave rectifier. They can ask you what is the RMS value of the voltage, output voltage that you have got. You can calculate this. It is a part of AC, right? I think the AC RMS, if you calculate the RMS value, AC RMS is I maximum by √2, right? But here the RMS value of a half wave rectifier will not be Im by √2, right? You can calculate. If you remember what is IRMS, it is square root of I square dt divided by dt square root. This was the IRMS. If I say that the value of I is equals to I max into sine omega t, so it is sine square omega t dt
divided by 0 to pi, which I have to integrate. Basically, the time period will be the t time period will be the complete time period. From here to here, it is a complete time period. But when I will integrate this graph sine square theta d theta, then this sine square theta will be only integrated from 0 to t by 2. As you can see that from t by 2 to t, there is no current at all. So the maximum current, when I will integrate this upper side, it will be from 0 to t by 2. And as we know that the average value of any sine square cos square function is half. So if I divide it with 2 and multiply it with 2, then I can take this 2 outside. So it is I max by root 2, and this average value, which is sine square theta d theta divided by t by 2. So this is the average value of a sine square function. From 0 to t by 2, also the average value is half, right? So I think this answer will be I max by 2. If you remember, for a complete AC cycle, the RMS value is Im by root 2. Here the RMS value will be I max divided by 2. Okay, so it is a half wave rectifier. Let us try to understand, can I find a full wave rectifier or not? Let us see a full wave rectifier circuit. In a full wave rectifier circuit, we will use 2 diodes instead of 1, and we will use a method called center tap transformer. What is center tap transformer? In the secondary side, you can see out of all this secondary turn, I have made the center turn with ground. I have connected the center turn with the ground. That means I have made its potential 0. The center point or the center turn is at now 0 potential. So the top point or the point above the center point is A and point below the center point is B. If I draw their waveforms, then when A is positive, of course B is negative. That is why the graph of A is shown like this, the graph of B is shown like this. But when I try to understand the output across this XY or output across this load resistance, then let us try to first understand the cycle from 0 to t by 2. From 0 to t by 2, A is positive, B is negative. So if A is positive, can you see which diode is functioning now? যদি A positive হয় তাহলে এই ডায়োডটা P এর সঙ্গে connected, so it is a forward bias. B negative, but P is connected with negative, so it is reverse bias. So diode D1, this is diode D1 that conducts. Diode D1 conducts means the current flows from D1 and from X to Y downward, then it again goes back to the center tap, right? So this is diode D1. When diode D1 conducts, the electric current flows from X to Y in the load resistance. Can you see that? Now let us try to understand another situation when diode D2 conducts, D1 does not conduct, and that comes in the second half of the cycle. When A is negative, this diode is a reverse bias, though it does not allow any current flow, right? There is no current flow in the diode 1, but in diode 2 it is now forward biased, and this B is at now higher potential. Can you see? B is at higher potential, so the current flows across this B. Then again it cannot go towards the diode D1 because it does not allow any current flow. So this current will again flow from X to Y and it will again go to the center tap here, right? Completing the path. So the point to be noted here is
that xy এর ভেতরে সবসময় কারেন্ট x থেকে y এর দিকে ফ্লো করছে, the current is always flowing downward direction, যদি কারেন্ট সবসময় ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশনে ফ্লো করে, so along inside the node the direction of current flow is always taken positive. That is why this graph across the load will always show a positive output, and you can consider this to be a DC. DC means the direction is always constant. So here the direction is always positive. This is a DC, and if you ask me that what is the RMS value of this DC, of course the RMS value, if I calculate, this is called a full wave rectifier. This is called a full wave rectifier, and what is the RMS value of this rectifier? This RMS value is root over of I square dt divided by dt. If I assume this to be a sinusoidal function, then it is I max square sin square omega t dt divided by, I will now only take this t by 2, because whatever is the RMS of this t by 2, as this is a periodic function, it will be the RMS of this entire graph, and the integration is also from 0 to t by 2. You can see it is a single average value of sine square function, right? If I take I max outside, average value of sine square function is half, so it is I max by root 2, as if it is a AC circuit where the AC current also has the same RMS value. This full wave rectifier also has the same value of RMS. Okay, if you calculate what is the average value of this current, average value means we will only consider sin omega t dt divided by t by 2. So it is average value of one sine function, average value of a sine function in a 1/2 cycle, right? This average value, of course there will be I max before this. If you consider this average value, this will come to be as you can say that it is cut.
So RMS value of this full wave rectifier circuit is as cut. So RMS value of this full wave rectifier is I max by root 2. এটা নর্মাল এসি সার্কিটের মতোই, এসি গ্রাফেরও RMS ভ্যালু I max by root 2 হয়। এখানে আমরা I অ্যাভারেজও বার করতে পারবো, অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ দিস কারেন্ট। এটা কি হয়ে যাবে? এটা হয়ে যাবে IM ইন্টু সাইন থিটা ডি থিটা, বা ডি থিটার জায়গায় তুমি সাইন ওমেগা টি ডিটি, এটা ইন্টিগ্রেশন ডিভাইডেড বাই টি বাই 2, 0 থেকে টি বাই 2 যদি আমরা এটা ইন্টিগ্রেশন করি, ইউ উইল গেট ইট ইজ 2IM বাই পাই, রাইট? এই জিনিসগুলো মনে রাখতে পারো, অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ দিস কারেন্ট, RMS ভ্যালু অফ দিস কারেন্ট। আচ্ছা, এই RMS এর ভেতরে cut here. স্টার্ট। তাহলে আমরা এই ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার সার্কিটের RMS ভ্যালু জানতে পেরেছি, আমরা অ্যাভারেজ ভ্যালু জানতে পেরেছি। এই অ্যাভারেজ ভ্যালুটাকে আমরা অ্যাভারেজ ডিসি ভ্যালুও বলতে পারি, দিস ইজ অর IDC, রাইট? আচ্ছা, এই RMS এর ভেতরে একটা পার্ট ডিসি কারেন্টেরও রয়েছে, আরেকটা পার্ট রয়েছে এসি কারেন্টের। যদি আমরা এসি কারেন্টের ভ্যালু আর ডিসি কারেন্টের ভ্যালুর ডিভিশন দেখি, তাহলে এই টার্মটাকে বলা হয় রিপল ফ্যাক্টর। তাহলে এই রিপল ফ্যাক্টরের ভ্যালু কি করে ক্যালকুলেট করব দেখে নাও। রিপল ফ্যাক্টর মানে কি? What is ripple factor? Ripple factor is IAC divided by IDC. Now IDC already we have calculated, it is 2IM by pi. What is IAC? IAC square plus IDC square is equal to IRMS square, right? Because RMS কারেন্টের ভেতরে এসি কম্পোনেন্টও রয়েছে এখন, ডিসি কম্পোনেন্টও রয়েছে এখন। যদি গ্রাফটা ওপরে আর নিচে সিমেট্রিক হতো প্লাস আর মাইনাসে, তাহলে ডিসি কম্পোনেন্টটা 0 হয়ে যেত, তার জন্য আমরা এসি RMS কে শুধু RMS বলতাম। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা ডিসি কম্পোনেন্ট আর এসি কম্পোনেন্ট রয়ে গেছে, তাহলে এসি কম্পোনেন্ট কি করে পাওয়া যাবে? এসি কম্পোনেন্ট পাওয়া যাবে স্কোয়ার রুট অফ IRMS স্কোয়ার মাইনাস IDC স্কোয়ার করে। Then what is the ripple factor? Suppose এটাকে আমি R ধরছি, RF. So what is the ripple factor? From this calculation
তুমি যেটা পাবে রিপল ফ্যাক্টর ইজ ইকুয়ালস টু IAC বাই IDC which is root over of IRMS divided by IDC, or you can say the average current that already we have calculated, square minus 1. This figure roughly comes to be 0.48, you can remember that. So this ripple factor actually কি বলে যে একটা ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার কে আমরা তো অলরেডি এসি থেকে ডিসি তে কনভার্ট করছি, বাট এই কনভার্সনের ভেতরে যে ফাইনাল গ্রাফটা আমি পাচ্ছি তার কতটা পার্ট এসি রয়েছে কতটা পার্ট ডিসি রয়েছে এর একটা রেশিও আমাকে রিপল ফ্যাক্টর বলছে। এই রিপল ফ্যাক্টরটা যত তুমি কমাতে পারবে ডিসি কম্পোনেন্ট তত বাড়বে এই রিপল ফ্যাক্টরের ভেতরে, রাইট? এই রিপল ফ্যাক্টরটাকে কমানোর জন্য বিভিন্ন মেথড ইউজ করা হয়। একটা মেথড হলো এই সার্কিটে একটা ক্যাপাসিটর ফিল্টার লাগিয়ে দেওয়া হয় যাতে করে এই সার্কিটে রিপল ফ্যাক্টর অনেক কমে যায়। চলো এগুলো আমরা আপাতত ডিসকাশন করছি না, কারণ তোমাদের WBJE সিলেবাসের ভেতরে আমার মনে হয় যে খুব একটা রেলেভেন্ট নয়। ওকে, সো লেটস মুভ টু দ্য লাস্ট অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য ডায়োডস যেটা আমরা ডিসকাস করতে চলেছি, দ্যাট ইজ কল্ড লজিক গেটস। লজিক গেটসের অনেক রকম অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। ইনফ্যাক্ট যত ইলেকট্রনিক সার্কিট তোমরা দেখছো সমস্ত ইলেকট্রনিক সার্কিট লজিক গেটসের ওপরেই বেস করে তৈরি করা হয়। যদিও লজিক গেটস অ্যাকচুয়ালি ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি, ট্রানজিস্টর আমাদের সিলেবাসে কমপ্লিটলি নেই, তার জন্য আমরা লজিক গেটস বোঝার জন্য খুব সিম্পল ডায়োড সার্কিটকেই এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি। লজিক গেটস মানে কি? ধরে নাও আমার কাছে একটা বাল্ব রয়েছে, যে বাল্বটা দুটো সুইচের সঙ্গে কানেক্ট করা। যদি আমি বাল্বের স্টেট অফ গ্লো আর এই সুইচগুলোর অন আর অফ এইগুলোকে একটা চার্টে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করি, টেবিলে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করি। ফর এক্সাম্পল যদি আমি বলি S1 S2 আর বাল্বের স্ট্যাটাস, অন এর জন্য we will say 1, off we will say 0. When the bulb will glow we will say it is 1, right? When the bulb will not glow we will say it is 0. So what do you think the table will look like? You can see when S1 is on but S2 is off, bulb will not glow. If S2 is off, S1 is on, then also bulb will not glow. When both are off, then also bulb will not glow. But when both are on, then only the bulb will glow. So this is one logic states of different arrangements. This same situation can be done with the help of diodes, right? So how the diode circuit will look like, suppose I will show you, this is how the diode circuit will look like. I will explain how this diode circuit actually tells the same table. This table that I have earlier discussed, this table is called truth table, right? The name of this table is truth table. Okay, I will show you how does this diode combination, this circuit combination actually shows you the same truth table. So here I have applied a 5-volt battery here and these diodes D1 and D2 are connected. You can understand if any one of the voltage A, suppose I will mark the voltage A, voltage B and the voltage of X. When the voltage of X is high, that means if 5 volt, I will mark it 1, right? High means 1, and when the voltage is low, means it is 0, I will mark it with 0. Okay, so let's try to understand, it will be fun. If A is at low potential, then this diode 1 is in forward bias condition. Can you see that? If it is in low potential, it is in forward bias condition.
If A is in forward bias condition, it does not offer any resistance. Look, the potential of X is also the potential of A. Yes or no? The potential of X and potential of A becomes the same. So potential of X is also 0. Potential of B, if it is say high, then also does not matter. If potential of B is low, then also it does not matter. X will also be 0. Correct? Similarly, if potential of B is also 0, it does not matter whether A is 1 or 0, X will always be with the potential of B. But what will happen if both are high? Then current cannot pass through this line. There will be no current in this circuit. So if this is 0 volt, this is 5 volt, then X is also 5 volt. 5 volt means a high voltage. I will mark it 1. If you compare this, the same truth table I got here, and this type of network is called AND network, or this truth table is for AND gate, right? We say this is an AND gate. We can also represent this A and B like this dot, A and B. AND gate is commonly drawn like this. This is the symbol of AND gate. These are the two inputs A and B, and this is the output X. If I use a circle at the mouth of this AND gate, then this AND gate becomes a NAND gate. Right? This gate is NAND gate. If I say X bar, that means it is all the opposite of X. If I say what is NAND gate, it is 1, this is 1, this is 1, this is 0. This is called a NAND gate. Remember, this NAND gate is a universal gate. All the other gates that we will study in future can be found, can be made by some sort of collection of NAND gates, right? NAND gate ke bibhinno arrangement e connect kore amra onno je kono gate pete pari, tar jonno NAND gate ke universal gate o bola hoy. Okay, so this is the AND gate. AND gate er feature ki mone thakbe, AND gate er feature holo যদি দুটোই হাই থাকে, দুটোই 1 থাকে, তবেই AND গেটে 1 আসবে, আদারওয়াইজ যে কোনো কম্বিনেশনে 0 আসবে। ওকে, নেক্সট ইজ NAND গেট। আচ্ছা, NAND গেটও আমি বলে দিয়েছি। নেক্সট ইজ OR গেট। OR গেটের সার্কিট কি রকম? যদি আমি দুটো সুইচকে প্যারালালে রাখি, একটা বাল্বকে গ্লো করায়, তাহলে বুঝতে পারছো সুইচ S1, S2 আর বাল্বের স্ট্যাটাস যদি আমি এখানে ড্র করি, S1 অন থাকলেও বাল্ব অন হবে, S2 অন থাকলেও বাল্ব অন হবে। ডাজন্ট ম্যাটার S1 অন আছে কি অফ আছে, দুটোই অন থাকলে বাল্ব অন থাকবে, একমাত্র যদি দুটো অফ হয় তাহলে বাল্ব অফ। দিস ইজ কল্ড OR গেট। সিম্পল। যদি OR গেটের আমরা ডায়োড স্ট্রাকচার দেখার চেষ্টা করি, ডায়োড কানেকশনস, তাহলে এইরকম ডায়োডের কানেকশন হবে। দেখতে পাচ্ছ এখানে, যদি ডায়োড D1, ডায়োড D2 আর X এদের আমি একটা ট্রুথ টেবিল বানানোর চেষ্টা করি, তাহলে D1 যখন A হাই ভোল্টেজে রয়েছে, রাইট, D1 কে অ্যাকচুয়ালি আমি A বলতে পারি, D2 কে আমি B বলতে পারি। এখানে D1 D2 না বলে বেটার হবে A আর B দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা, রাইট, কারণ আমার ইনপুট গুলো তো A আর B, ডায়োড গুলো D1 D2। A যদি হাই ভোল্টেজে থাকে তাহলে ডায়োড D1 ফরওয়ার্ড বায়াসে আছে,
ডায়োড D1 ফরওয়ার্ড বায়াসে আছে, তার মানে এক্স এর যা পোটেনশিয়াল এ এর তাই পোটেনশিয়াল, তার মানে এক্স এর পোটেনশিয়াল 1 হবে। ডায়োড বি হাই ভোল্টেজে থাকলেও তাই হবে, লো ভোল্টেজে থাকলেও তাই হবে। ডায়োড বি এর ভ্যালু 0 হলেও 1 হবে, ডায়োড বি এর ভ্যালু 1 হলেও 1 হবে। সিমিলারলি যদি ডায়োড বিটা হাই ভোল্টেজে থাকে তাহলে এ এর ভ্যালু 0 হোক বা 1 হোক, দুটো ক্ষেত্রেই এখানে আমি 1 পাবো। কিন্তু যদি এ আর বি দুটোই লো ভোল্টেজে থাকে তাহলে কোনো ডায়োডই কন্ডাক্ট করবে না, এখান দিয়ে কোনো কারেন্টও যাচ্ছে না, তার মানে কোনো ভোল্টেজ ড্রপ নেই, এই জিরোটা ডাইরেক্ট এক্স এর সঙ্গে চলে আসবে, সো দ্যাট উইল বি 0, right? So the condition says that if either of A and B is a high or 1, then the output will always be high, right? যদি দুটোই একমাত্র 0 হয় তাহলে আমাদের আউটপুট 0 হবে। Understood? This OR gate is represented by this type of symbol. X এটাকে লেখা হয় A plus B, প্লাস বি মানে তোমাকে বুঝতে হবে অর। এর মাথাতেও যদি আমি একটা সার্কেল দিয়ে দিই তাহলে আমার এটা হয়ে যাবে নর গেট। নর মানে এক্স এর ঠিক উল্টো, এটা অর এটা নর, রাইট? নর গেটের কি ফর্মুলা হয়ে যাবে? ট্রুথ টেবিল 0 0 0 1, রাইট? গুড। সো দিস ওয়াজ অল অ্যাবাউট দ্য গেটস। এই চারটে গেটস নিয়ে বুঝলেই তোমাদের কোয়েশ্চেনে তোমরা আনসার করতে পারবে, যদিও এরপরে আরো অনেক রকম গেট হয়, রাইট? এক্সক্লুসিভ অর, এক্সক্লুসিভ অ্যান্ড, এক্সক্লুসিভ নর, বিভিন্ন টাইপের গেট হয়, বাট আমরা এই চারটে গেট নিয়ে জেনারেলি ডিসকাস করব, রাইট? কিছু কোয়েশ্চেন আমরা সলভ করার চেষ্টা করছি যেগুলো প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর কোয়েশ্চেনে তোমরা দেখতে পাবে। দেখো এই সার্কিটে কি বলছে, ট্রুথ টেবিল অফ সিস্টেম অফ 4 NAND গেটস, চারটে NAND গেট রয়েছে, এটা ট্রুথ টেবিল কি? I want everyone to try this question by yourself for 2 minutes maximum, right? Then I will solve this question. Okay, let us see the solution of this question. You can see there are multiple inputs. I will choose any one of them first. Let us first choose the value of A and B both 0, right? A and B both 0. If A 0, B 0, if I take them 0 here, then these are also 0. These are also 0. When 0 and 0 is coming to AND gate, this is a NAND gate, right? NAND gate is opposite to AND. First I will make it an AND operation. If I AND 0 and 0, it is of course 0. So 0, and if I make it a NAND, it is 1. So this is 1 and 0 and 1 and 0, it is 0. 0, if I reverse it, it is 1. Again it is 1 and 0, that will be 1. 1 and if I 1 and 0, it is 0, sorry, 1 and 0 is 0. If I reverse it, it is 1. So finally it is coming 1 and 1 at these two places. 1 and 1 and means it is 1, but if I reverse it, it becomes 0. So I can eliminate option 2 and option 3. Out of option 1 and 4, look, first is same. If I make both 1, then one is showing 0, another is showing 1. Let us make both to be 1. If it is 1, can I use a different color? If it is 1, this is also 1, this is 1, and this is 1, this is 1. 1 and 1 is 1, but it is 0. So now it is 0 and this is 1.
1 and 0 is again 0. 0 means it is 1. And if I say it is 0 and this is 1, so it is 0 and 1 is again 0, which is 1. So ultimately I will get 0 again. So my answer is option 4, right? 1 1 0 1 1 1 is again wrong. So option 4 is my correct choice. Look, it will hardly take 2 to 3 minutes to solve this question, but you have to focus on the gates and their truth table. Let's move to the next question. To get output 1 at R, which logic gates, which inputs are the valid one? X and Y you have to find such that the value of output is 1. Here the output is given, input you have to choose. Look, there are multiple options given. So again you can go by the options, right? Try it by 2 minutes and then I will give my solution right away. Okay students, I think you have given it a try. Let us try to solve this answer. If we say this is X, achha, what does it mean, this symbol? A diode and with a circle. A circle always means inverse. Means whatever is the value of X, I will get an opposite thing here. Suppose the value of X is 1. So I will get 0 here. X is 1, I will get 1 here. If Y is also 1, I will get 1 here and I will get 0 here, right? So you can see this is 0 or 1. This is 0 or 1. I think 0 or 1 is 1 and 1 and 0 is 0, right? So P and Q, I have got 1 and 0. I think this line does not make any sense. Right, I don't think there is this line, right? It may be misprinted. Forget about this line. 1 and 0, when I do an OR operation, it is 1, but there is a circle, so finally I will get 0. So 1 and 1 is not my correct choice, right? Can it be 1 and 0? If I make it 0, Y to be 0, 0 means this is 0 and this is 0, 1, right? This is 1. So it is 1 and 1, so it will be 1, right? Now I got it 1 and it is 0, 0, it is 0, I got a 0. 0 and 1, if I perform an OR operation, it is again 0. 0 or 1, sorry, 0 or 1 OR operation is 1. 1 if I make a circle, then it is 0. So I don't think this is also correct. Let us check with x0, y0. If it is x0, right? If it is x is 0, then this is 1, right? And this is 0, right? So that means it is 1 and 1 or 0. 1 or 0 is always 1, right? I think I have made some mistake. Cut here. I will go this question again.
Yes. सर्किट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए. Let's try this question. A question এ বলা হচ্ছে যে output is 1. To get output 1 at R for the given logic gate, the input values must be. I have to identify what is the value of x and y so that I will get a value 1 at the output. Give it a try. I will come with my solution after 2 minutes. Okay students, let us try to understand the solution of this question. Again I will go and check option by option. First, if I say x1 and y1, suppose if I say x and y both are 1, right, then what will happen with this value? Suppose this is A, this is B, this is C and this is D. Okay, so what happens with A, B, C and D? And P, Q and R. So many variables are there, but it's easy to calculate, right? Just be patient with me. Suppose x is 1, y is 1. So what is the value of A? A is opposite of x, means 0. What is the value of B? B is the same as y. What is the value of C? Is same as x. What is the value of D? Is opposite of y, right? Now what is P? P is A or B, right? A or B. So it is 1. And Q is C and D. C and D, it is 0. And R is P or Q. P or Q is 1 and R is 0. So of course this 1 and 1 option does not satisfy the criteria. Let's go with option 2, x0, y0. If x0, y0, then you can calculate what is A, opposite of x, what is B, B is the same as y, what is C, C is same as x, what is D, same opposite of y, opposite of y. Then P is A or B. A or B is 1 and D is Q is C and D. What is C and D? C and D is again 0. So R is again 0. I don't think option 2 is also correct, right? Let's go and check with option 4, x0, y1. x0, y1. What is A? A is opposite of x. Opposite of x is 1. What is B? As same as y. What is C? Same as x. What is D? Opposite of y. Okay, so 1 and 1, if I make a OR operation A or B, 1 1 means 1. If I make AND operation of C and D, C and D, it is again 0, right? So 1 and 0, if I make OR, then again it is 1, opposite to that is 0. So only option is left with option 3. Let us check again. Although I cannot, I will mark the option 3 in my question paper, but let us check it. X equal to 1, y equal to 0. So what is the value of A? A is opposite of x. What is B? It is same as y. Same as y, right? What is C? C is same as x. And D is opposite of y. Opposite of y, right? What is 0 or 0? Of course it is 0. What is 1 and 1? Of course it is 1. So P is 0 and Q is 1.
right? If it is 0 and it is 1, then OR operation makes it again 1. So, it is 0. I'm getting all the 4 options to be 0 only. Cut it.
सर्किट ही गलत ड्रॉ कर दिया। और एक बार शुरू करते हैं इसको। स्टार्ट। Okay, so let's try this question. It is also based on logic gates. অনেকগুলো লজিক গেটস দেখতে পাচ্ছ, এটা একটা অর গেট, এটা একটা ন্যান্ড গেট। আচ্ছা, এইগুলো কি রিপ্রেজেন্ট করছে? এই গেটগুলোকে বাফার গেট বলা হচ্ছে, এগুলো জাস্ট রিভার্স করে দেবে। সরি, কাট কাট কাট। স্টার্ট। এই কোয়েশ্চেনটা সলভ করা যাক। এই কোয়েশ্চেনে অনেকগুলো ডায়োডস রয়েছে। কাট কাট কাট। Start again. Okay students, let's try to solve this question. এই কোয়েশ্চেনে দেখতে পাচ্ছ কিছু গেটস রয়েছে। The question says to get output 1 at R for the given logic gate, what are the input values of x and y? তো আমাকে x আর y এর ভ্যালু চেক করে দেখতে হবে কোন ভ্যালুটা সঠিকভাবে কানেক্ট করলে আর আউটপুট হিসেবে 1 দিচ্ছে। সো দেখো এখানে অনেকগুলো গেটস রয়েছে। দিস ইজ অর গেট, ন্যান্ড গেট, নর গেট। আচ্ছা, এইগুলোকে আমরা নট বলছি। নট মানে যেটা এক্স তার উল্টোটাও দিয়ে দেবে, যেটা ওয়াই তার ঠিক উল্টোটা আমরা পেয়ে যাব এখানে। স্টুডেন্ট, প্লিজ গিভ ইট আ ট্রাই ফর নেক্সট 2 minutes, দেন আই উইল গিভ ইউ মাই সলিউশন রাইট অ্যাওয়ে। ওকে, লেটস সি দ্য সলিউশন অফ দিস কোয়েশ্চেন। এই কোয়েশ্চেনের সলিউশন করার জন্য আমি কি করব? I will introduce few more variables, like this variable is say A, this is B, this is C, this is D, this is P, Q, R. So let us explore these variables, find the values of these variables for different values of X and Y. Okay, suppose let us first take the value of X1, Y1. X1, Y1. So A is opposite of X, B is similar to Y, right? C is similar to X, D is opposite to Y. Okay, and P is A or B means 1, C and Q is C and D. C and D means it is 0, tar opposite mane 1. And R is P or Q 1, tar opposite 0. So R is 0, which is not correct. Let us see option 3. X1, Y0. What is A? X opposite to X, and B is the same as Y. Okay. What is C? Same as X. What is D? Opposite to Y. Okay. A or B means 0. Okay. Q মানে বলছে C and D. C and D মানে 1, তার উল্টোটা আচ্ছা 0, দুটোই 0। P আর Q যদি দুটো 0 হয়ে যায় তাহলে অরে আমরা পাবো 0, তার উল্টোটা আমরা পেয়ে যাব 1. So I got my answer. Option 3 is the correct choice. So you can take some time and just explore the options. You will always get the correct answer, right? And it is not very difficult, and it will not be very time consuming, but you have to focus while solving. So let's move to our next problem. It says that a logic gate equivalent to the given logic circuit. A circuit equivalent logic gate ki hobe? My advice is just draw a truth table for this particular circuit and then check which logic gate
has the same truth table, right? Give it a try for 2 minutes, then I will give you my solution. Okay students, আশা করি তোমরা সবাই ট্রাই করেছো এই কোয়েশ্চেনটা। Let us try to find a truth table of A, B and Y. এটা একটা NAND গেট দেখতে পাচ্ছ, আর এই দুটো নট মানে A আর B যায় আসবে উল্টো হয়ে যাবে। A যদি 1, B যদি 1 হয়, তাহলে এইখানে NAND গেটে আসবে 0 আর 0, 0 আর 0 অ্যান্ড করলে তো 0ই হবে, কিন্তু উল্টে দিলে আবার চলে আসবে 1। ওকে, A আর B যদি দুটোই 0 হয়, তাহলে দেখো 1 আর 1 চলে আসবে, তাদের অ্যান্ড করলে কিন্তু 1 পাবো, কিন্তু আবার উল্টে দিলে আমি পেয়ে যাবো 0, রাইট? A1 B0 করলাম, A1 B0, তার মানে এটাকে এখানে 0 আর 1 আসবে, 0 আর 1 এর অ্যান্ড করলেও কিন্তু আমরা 0ই পাবো, 0 কে আবার উল্টে দিলে 1 আসবে, সিমিলারলি 0 আর 1 করলে 1 আসবে। তার মানে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যদি দুটোই 0 হয় তবেই আউটপুট 0, বাকি যে কোনো কেসে আউটপুট 1, তার মানে এটা একটা অর সার্কিটকেই রিপ্রেজেন্ট করছে, রাইট? দিস ইজ অপশন 1। Okay students, so let's move to our last question of this day. It says that in the following digital circuit, what will be the output at Z when the input A, B are 1, 0, 0, 0, 1, 1 and 0, 1. Okay, so there are multiple options available. You please give it a try, right? I will solve this question right away. চলো এটাকে সলভ করা যাক, এই কোয়েশ্চেনটাকে। এখানে আউটপুট জানতে চাইছে, আমি একটা কাজ করি, A আর B এর ডিফারেন্ট ভ্যালু বলে দিয়েছে, তাই না? আমি যে কোনো একটা ভ্যালু দিয়ে স্টার্ট করি, ধরো অপশন A দিয়ে স্টার্ট করছি, A1 B1, তাহলে এখানে 1 আসবে, এখানে 1 আসবে, এখানে 1 আসবে, রাইট? এখানেও 1 আসবে, বিকজ 1 and 1 1, কিন্তু 0 আছে, মানে এখানে সার্কেল আছে, তার মানে এটা হয়ে যাবে 0, এটা হয়ে যাবে 0, 1 or 1 মানে 1, এটাও হয়ে যাবে 1, তাই তো? 1 আর 0 কে অ্যান্ড করলে আমি 0 পাবো, 0 আর 0 কে অর করলে আমি 0 পাবো, আলটিমেটলি Z এর ভ্যালু পেয়ে যাবো 1, right? What will be the output at Z? So when it is A1 or B1, then output of the Z should be 1. 3 নম্বরে আউটপুট 1 থাকতে হবে, তার মানে আমার অপশন 4 আর অপশন 1টা রং। আমাকে এবার চেক করতে হবে অপশন 2 আর 3 এর ভেতরে। দেখো ফার্স্ট আউটপুট দুটোই আলাদা আছে, আমি একটাকে 1 আর বিটাকে 0 নিয়ে নিচ্ছি। অন্য একটা কালার দিয়ে করার চেষ্টা করি, এ কে 1 আর বি কে যদি 0 নিয়ে নিই, তাহলে এর এখানে আসবে 1 আর এর এখানেও আসবে 1, বি এর জন্য 0 আসবে আর বি এর জন্য 0 আসবে। 1 আর 0 কে অর করলে 1ই আসবে, 1 আর 0 কে যদি অ্যান্ড করি তাহলে কিন্তু 0 আসবে, 0 কে আবার উল্টো করে দিলে 1 আসবে, মানে এখানে 1 আসবে, এখানে 1 আসবে, এখানে 1 এসছে, 1 আর 1 এর জন্য এখানে 1 আসবে আর এখানে এসছে 1, 1 আর 1 এর অর করলে আমার 1 চলে আসে, তাকে উল্টে দিলে 0 আসবে, মানে আলটিমেটলি আমার 0 আসার কথা এই 4 নম্বর অপশনে, 0 আর 1 করলে। 0 আর 1 এরটা করলাম কি আমরা, না আমরা সরি 1 আর 0টা করলাম, 1 আর 0টা নিয়ে করলাম, 1 আর 0 এর জন্য আমার আলটিমেটলি Z এর ভ্যালু 0 আসবে, 1 নয়। সো মাই আনসার উইল বি অপশন 2, রাইট? তো আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো যে লজিক গেটস এর কোয়েশ্চেন কি করে সলভ করতে হবে। মোস্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স উইল বি অন ইজিয়ার সাইড,
তোমরা যদি কিছু কোয়েশ্চেন্স প্র্যাকটিস করো, অফকোর্স ফর টাইম কনস্ট্যান্ট I cannot solve all those questions, but I have shown you a way, or I have shown you some very easy methods to solve these questions of logic gates, right? I'm sure তোমরা এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করলে, আর যে ভিডিওসগুলো আগে রয়েছে এই চ্যাপ্টার রিলেটেড সেগুলো আরেকবার দেখলে এই চ্যাপ্টারের তোমাদের কমপ্লিট রিভিশন করতে পারবে। ওকে, with this all the best, and I will end this particular chapter here only.